Assalamu alaikum and a very good evening to everyone. Today we will try to cover a new chapter, and the name of the chapter is Startup. So you can imagine that what we are going to talk about. Yes, it's all about the entrepreneurship. So there are like millions of entrepreneurs available all around the world. Even I'm pretty sure that those who are listening to this class, some of you are doing something by yourself. I mean, I'm talking about your own business. So if you have a business, whether the business is online or offline, that is actually considered as like you as an entrepreneur and you are doing something by yourself. So this is a kind of like startup. So this chapter is all about what are the characteristics of being an entrepreneur, who can be a successful entrepreneur, and who can assess himself or herself to become an entrepreneur. So let's not wait for. Uh, so let's start actually. So what do you think? Uh, what is startup and what is entrepreneur? So do you have any idea like who is entrepreneur? Okay, so here we can see someone is climbing up. Uh, so it's interesting. But if you see the sentence of entrepreneur, I mean the definition of entrepreneur, here we see that the entrepreneur is someone who identifies a business opportunity. So this is a single line, but there are many things inside this line. So if you divide the line, you will get the main idea. So, an entrepreneur is someone who identifies a business opportunity and assumes the risk of creating and running a business to take advantage of it. So, you understand যে entrepreneur আমরা কাকে বলছি? তাকেই বলছি যে একটা বিজনেস অপরচুনিটি আইডেন্টিফাই করতে পারে এবং সেই বিজনেস অপরচুনিটি শুধু আইডেন্টিফাই করলেই হবে না, সেটার যে রিস্ক গুলো আছে, রিস্ক গুলো হতে পারে সেটা সে অ্যাজিউম করতে পারে এবং এই রিস্কটা অ্যাজিউম করে সে বিজনেসটাকে রান করতে পারে টু টেক অ্যাডভান্টেজ অফ ইট। সো এই ধরনের যে ফিচার্স গুলো বা ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো যাদের মধ্যে আছে তাদেরকে কিন্তু আমরা এন্টারপ্রেনার হিসেবে কাউন্ট করব। সো ইটস ভেরি ইজি। যদি কেউ আপনাকে জিজ্ঞাসা করে যে ওকে ক্যান ইউ টেল মি লাইক হু ইজ এন্টারপ্রেনার আর হু ক্যান বি কনসিডার্ড অ্যাজ এন্টারপ্রেনার, সো আপনি একদম সিম্পল বলে দিতে পারবেন যে এন্টারপ্রেনার হচ্ছে সেই যে আইডেন্টিফাই করতে পারে একটা বিজনেস অপরচুনিটি এবং সেই বিজনেসের যে রিস্ক গুলো হতে পারে সেই রিস্ক গুলো অ্যাজিউম করতে পারে এবং রিস্ক গুলো অ্যাজিউম করে সে বিজনেসটাকে রান করতে পারে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আনলেস এন্ড আনটিল টু গেট দ্য অ্যাডভান্টেজ। ঠিক আছে? সো এটাই হচ্ছে entrepreneur. So now we will talk about the characteristics of entrepreneurial activity. So যারা হচ্ছে entrepreneur হয়েছে বা হতে চায় তাদের মধ্যে আসলে কি কি ধরনের ক্যারেক্টারিস্টিক্স থাকা উচিত বা থাকে? প্রথমটাই হচ্ছে ইনোভেটিং। ইনোভেটিং মানে আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে কোনো কিছু একটা ইনোভেট করা। ইয়েস, যারা এন্টারপ্রেনার হয়েছে, আই মিন টকিং অ্যাবাউট দ্য সাকসেসফুল এন্টারপ্রেনার, যারা এন্টারপ্রেনার হতে চায় তাদের মধ্যে ফার্স্ট এই ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা অবশ্যই অবশ্যই থাকতে হবে, যেটা হচ্ছে ইনোভেটিং। কোনো একটা নতুন কিছু ইনোভেট করতে হবে এবং সেই নতুন কিছু ইনোভেট করার পাশাপাশি সেখানে ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড নাওএডেজ উই আর ভেরি মাচ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য টেকনোলজি। তো সেই জায়গায় টেকনোলজিকে কিভাবে অ্যাড করা যেতে পারে বা টেকনোলজির সাথে কিভাবে ওটাকে অ্যাসোসিয়েট করা যেতে পারে। অলসো একজন এন্টারপ্রেনার হিসেবে তার সবসময় নতুন মার্কেট ক্রিয়েট করার চিন্তা ভাবনা থাকতে হবে। লাইক ফর এক্সাম্পল, আপনি অলরেডি একটা মার্কেটে আপনার প্রোডাক্টটা বা সার্ভিসটা নিয়ে কাজ করছেন। সেই প্রোডাক্টটা বা সেই সার্ভিসটা জন্য আরেকটা নতুন মার্কেট ক্রিয়েট করা এবং সেখানে টেকনোলজিকে কোনো না কোনোভাবে ইনভলভ করা। হ্যাঁ, এই জিনিসগুলো কিন্তু উই কনসিডার আন্ডার দ্য ইনোভেশনস। সো এইটা হচ্ছে ফার্স্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্স ফর এন্টারপ্রেনারিয়াল অ্যাক্টিভিটি।
So if you look around the successful startup business or successful entrepreneur, if we consider, for example, like Mark Zuckerberg, you all know him, right? I mean, some of you maybe personally know him. So he has a business. The business is like Facebook, like Facebook. So what he did, I mean, he just like offers a new product. I mean, new service. He what he did, he kind of it's of course a technological product. So সে পুরো টেকনোলজিকে ওখানে ইউজ করেছে এবং সে অলওয়েজ লাইক নতুন নতুন মার্কেট ক্রিয়েট করছে, তাই না? Or if we go and talk about different type of business or different type of product, for example, like if you know about the business like Nas Daily, so it's another video editing or video making service or product. So ওখানেও কিন্তু নাজ ডেইলি কি করছে, নতুন নতুন টেকনোলজি বা টেকনিক ওখানে ইউজ করছে, নতুন নতুন মার্কেট ক্রিয়েট করছে. So this is the first characteristics of being an entrepreneur activity. So let's go and see the another one. Of course, running a business. Oh yeah. So entrepreneurship means setting up a business to make a profit from an innovative product or process. So আপনি একটা একটা প্রোডাক্ট ইনোভেট করলেন, একটা বিজনেস দাঁড় করালেন, এবং সেই বিজনেসটাকে আপনি অবশ্যই আপনাকে কিন্তু একটা সার্টেন টাইম পর্যন্ত রান করতে হবে, রাইট? Unless and until you get the profit out of that business. So what we normally do, যে আমরা একটা বিজনেস স্টার্ট করি, করার পরে অল্প কিছুদিন পর when we see the business is not doing well, uh, probably there are so many reasons for not doing well in that business. So what we do, we just like shut down the business. So we cannot do that. I mean, a successful entrepreneur cannot do that. So successful entrepreneur হতে গেলে একটা বিজনেসকে একটা সার্টেন টাইম পর্যন্ত রান করাতে হবে, ঠিক আছে? Then comes the risk taking. Yes, no risk, no gain. And what does this mean? It means like that an outcome which is actually unknown. You have no idea what kind of risks may come, what kind of risk you may face for doing business. Sometimes there are many risks we can pretend and we can assume, but there are some risks we cannot assume, we cannot pretend. So we have to be ready for any kind of risks are coming to become a successful entrepreneur. So this is another one যেটা কিন্তু অবশ্যই একজন entrepreneur হিসেবে আপনার মাথায় রাখতে হবে. So normally there are like many characteristics of being an entrepreneur, but আমরা এখানে just তিনটা খুবই 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 vital characteristics নিয়ে কথা বলেছি. So you remember the three characteristics. One is innovating, one is running the business, and another one is the risk taking. Okay, so now we'll talk about a few advantages to start a business. If you see the line, if you read the line carefully, you'll find the gist of the idea I'm just like planning to share. The advantages to starting a business, but only for the right person. It means doing a business is not actually for all. Of course, if you can do a business by yourself, there are like, of course, advantages. So we will talk about advantages first. And then we will talk about actually about who can be an entrepreneur, or how you can assess yourself that are you really eligible to become an entrepreneur or not. So first, let's talk about the advantages of doing a business by yourself. The first, of course, you understand like you can be your own boss. So you don't have any boss. You don't have to report to anyone. You don't have any supervisor. You don't have to listen to anyone. You don't have to, wait for someone to take some decisions. You can take your own decisions. You can be your own supervisor. You can be your own reporting boss. So this is the first advantage you have. You may have like when you, of course, you will have when you are doing a business by yourself. So this is the first advantage of doing a business by yourself. Then comes the
desired lifestyle. আমরা যারা কাজ করি, আমরা যারা বিজনেস করছি, বা আমরা যারা সার্ভিস করছি, we always feel like যে someday we will get free. আমাদের একদিন ছুটি হবে, and আমরা সেদিন আমাদের একটা জায়গায় গিয়ে এভাবে আমরা বসে বসে চিল করব। হ্যাঁ, there will be no work, there will be no like day to day things. হ্যাঁ, বাট এন্টারপ্রেনিউরের কিন্তু এই জিনিসটা পেতে অনেক সময় দিতে হয় না। ফর এক্সাম্পল, আমরা নরমালি যেটা জানি যে জব করলে ৬০ থেকে ৬২ বছর পর্যন্ত জবে আপনি থাকতে পারছেন, and then you get retired, right? But if you are a businessman, if you can become a successful entrepreneur, তাহলে কিন্তু it's not that আপনাকে 60 বা 62 পর্যন্ত ওয়েট করতে হচ্ছে। আপনি কিন্তু আর্লি রিটায়ারমেন্টে চলে যেতে পারবেন, and then you can go for your vacations, right? So this is another advantage. Of course, financial independence তো আছেই, because আমরা যখন যারা সার্ভিস করছি বা যারা entrepreneur না, তাদের কিন্তু is a very limited income. We get the salary, and we know how much we are getting, and we know how much we can actually spend. So we don't have any like independent. We are not independent when we are working for someone. But if you are working for yourself only, and you actually earn, I mean, of course, you can earn a lot of money if you do good, if you do well. So then you have like the financial independence. You can spend as much as you want, or as you like afford. So entrepreneur হলে আপনার financial independence কিন্তু থাকছে। Creative freedom, it's very important. যারা সার্ভিস করেছেন বা সার্ভিস করছেন বা যারা সার্ভিস করবেন, of course there are some limitations. I mean, sometimes what happens যে আপনি আপনার বসকে একটা জিনিস বলছেন, কিন্তু আপনার বস আপনার কথা মতো কাজটা করছে না। So আপনি probably you're very creative. Probably you are thinking something which is out of the box. But when you are sharing this with your reporting boss or supervisor, your supervisor or your reporting boss may not accept that or may not like that. So আপনার কিন্তু সেই ক্রিয়েটিভ ফ্রিডমটা থাকছে না। But if you are entrepreneur, if you are your own boss, তাহলে কিন্তু সেই ক্রিয়েটিভ ফ্রিডমটা কিন্তু আপনার থাকছে, এবং আপনি কিন্তু সেটা এনজয় করতে পারছেন। ঠিক আছে? This is another advantage of being an entrepreneur. You can use your own skills and own knowledge in your own business. So you understand, যেটা নিয়ে একটু আগে বলছিলাম যে if you have a reporting boss, or if you are working under someone, then probably you are more skilled or more knowledgeable, but you cannot use your skills and knowledge. Uh, it's not like for it's not that everywhere, but most of the cases, তাই না? So entrepreneur হলে সুবিধাটা হচ্ছে যে আপনি আপনার স্কিলস, আপনি আপনার নলেজ, আপনি আপনার মতো করে ইউজ করতে পারছেন আপনার কোম্পানিতে, এবং you can own the day and you can own your life. So these are the advantages of being an entrepreneur. So যেটা বলছিলাম যে যে লাইনটা আমি বলেছিলাম, দেখেন সেই লাইনটা কিন্তু আমি সেই পিকচারটা আমি আবার কিন্তু এনেছি। হ্যাঁ, আমি ক্যান সি in the picture that someone is picking up someone. So there are like 6%, but one is in the orange and the rest are in the blue. And a hand we can see that picking up the orange one. So actually everyone cannot be an entrepreneur. So যারা entrepreneur হতে পারবে তাদের জন্য ওগুলো হচ্ছে অ্যাডভান্টেজ। এখন কোশ্চেন হচ্ছে entrepreneur কে হবে, আদৌ আপনি entrepreneur হতে পারবেন কিনা। সো সেটা নিয়ে আমরা এখন একটু ডিসকাস করবো যে সেলফ অ্যাসেসমেন্ট। দিস ইজ এ কাইন্ড অফ a self assessment যেখানে you can actually check by yourself whether you are the right person or not, ঠিক আছে? So the first thing you need to assess by yourself is a kind of like, am I a self-starter? So you go and you stand in front of a mirror, and then you ask yourself that আপনি কি
আসলে একটা জিনিস নিজে নিজে শুরু করতে পারবেন কিনা। সামটাইম ইট হ্যাপেন্স, তাই না, যে আমরা মনে করি যে না আমাকে দিয়ে হবে না, আর লাইক if you have a good partner or if you have like few partners probably, তাহলে আপনি অনেক কিছু করতে পারতেন। সো নো, এন্টারপ্রেনার হতে গেলে প্রথমে আপনাকে ফার্স্ট যে অ্যাসেসমেন্টটা করতে হবে, ইউ গো এন্ড ইউ স্ট্যান্ড ইন ফ্রন্ট অফ এ মিরর এন্ড দেন ইউ আস্ক ইয়োরসেলফ দ্যাট আর ইউ এ সেলফ স্টার্টার অর নট, আপনি নিজে করতে পারবেন কিনা। দিস ইজ দ্য ফার্স্ট অ্যাসেসমেন্ট, এটা আপনাকে অবশ্যই করতে হবে। এটা করার পরে আপনি নেক্সট স্টেপে যেতে পারেন, ঠিক আছে। সো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট অ্যাসেসমেন্ট ইউ নিড টু ডু। দ্য সেকেন্ড ইজ হাউ ওয়েল do I get along with different personalities. So when you have the answer yes that you can be a self starter, আপনি নিজে থেকে একটা বিজনেস করতে পারবেন, এরপর you can think of others, you can think of some other partners, এবং তখনই আসে এই কোশ্চেনটা যে হাউ ওয়েল ডু আই গেট অ্যালং উইথ ডিফারেন্ট পার্সোনালিটিস, বিকজ প্রথমে তো আপনাকে বিজনেসটা ফর্ম করতে হবে, এবং যদি আপনি বিজনেসটা ফর্ম করার সময় আপনি একা না আরো বেশ কয়েকজনকে সাথে নিয়ে ফর্ম করেন, ডেফিনেটলি সবার পার্সোনালিটি একরকম হবে না, সবার চিন্তা ভাবনা একরকম হবে না, সবার ডিমান্ড, সবার ড্রিম, সবার উইশ, সবার হোপ একরকম হবে না। ইন দ্যাট কেস আপনি কি প্রত্যেককে ডিল করতে পারবেন কিনা, আপনি সবার সাথে সমান লাইক বিহেভিয়ার করতে পারবেন কিনা, এন্ড দেন অফকোর্স আরো ব্রডার সেন্সে আরো হলিস্টিক্যালি চিন্তা করতে হবে যে যখন আপনি বিজনেসটা ইনঅগ্রেট করছেন বা মানুষের কাছে পৌঁছাচ্ছেন, তখন ইউ উইল গেট লাইক মিলিয়ন্স অফ থাউজেন্ডস অফ ট্রিলিয়ন্স অফ ফিডব্যাকস ফ্রম ডিফারেন্ট পার্সোনালিটিস। সো ওইগুলো কি আপনি নিতে পারবেন কিনা। সো এটাও কিন্তু ইজ এ কাইন্ড অফ লাইক সেলফ অ্যাসেসমেন্ট আপনাকে করতে হবে, আপনার নিজেকে নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। অনেক সময় হয় না, কারো একটা কথায় আমরা মন খারাপ করে ফেলি খুব ইজিলি, ইটস আ প্রবলেম। তার মানে হচ্ছে আপনি কিন্তু ইউ আর নট স্ট্রং এনাফ। হ্যাঁ, সো দিস ইজ অলসো ইউ নিড টু টেক কেয়ার অফ। এন্ড দেন হাউ গুড এম আই অ্যাট মেকিং ডিসিশনস। ইফ ইউ আর অলওয়েজ কনফিউজড যে ডান দিকে যাব না বাম দিকে যাব, as a beverage, should I order Coca-Cola or should I try Fanta? As a location to go for shopping, এই মার্কেট না ওই মার্কেট, ওই ফ্রেন্ডও ডেকেছে, ওই ফ্রেন্ডও ডেকেছে, কোন ফ্রেন্ডের সাথে দেখা করা দরকার। সো এরকম যদি হয় যে ইউ অলওয়েজ লাইক কনফিউজড, তাহলে কিন্তু প্রবলেম। বিকজ সাকসেসফুল এন্টারপ্রেনাররা কখনোই একটা ডিসিশন নেওয়ার জন্য 30 সেকেন্ডের বেশি চিন্তা করে না। সো এটা আপনাকে মাথায় রাখতে হবে যে আপনি যখন কোনো একটা ডিসিশন নিচ্ছেন, তখন সেই ডিসিশনটাতে আপনি কতটা ভালো। হ্যাঁ, যে আপনি কি কুইক ডিসিশন নিচ্ছেন, কি হবে হবে, পরেরটা পরে, আগে এটা করে ফেলি। সো এটাও আপনাকে আগে বের করে ফেলতে হবে। এন্ড অলসো লাইক ফিজিক্যাল এন্ড ইমোশনাল স্ট্যামিনা। To become an entrepreneur, you have to work very hard for probably for first few years. সো ফিজিক্যাল স্ট্যামিনাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। সেই ফিজিক্যাল স্ট্যামিনার সাথে ইমোশনাল স্ট্যামিনাটা কিন্তু ইজ লাইক ভেরি মাচ অ্যাসোসিয়েটেড। সো আপনি ফিজিক্যালি ফিট কিনা সেটা তো অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট, এটার পাশাপাশি আপনি ইমোশনালি কতটুকু ফিট, ঠিক আছে। সো এই জিনিসগুলো কিন্তু আপনাকে নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে হবে, হাউ ওয়েল ডু আই প্ল্যান এন্ড অর্গানাইজ, আমি কতটুকু অর্গানাইজড, আমি কতটুকু প্ল্যান ওয়াইজ কাজ করতে পারি, এই জিনিসটাও নিজেকে কোশ্চেন করতে হবে। ডু ইউ রিয়েলি মেক ইউর বেড once you wake up from the sleep? সকালে ঘুম থেকে উঠে কতজন বিছানাটা করে বাসা থেকে বের হন? যদি করে বের হন, you are very much organized. So this is just an example I'm saying. হ্যাঁ, সো এই জিনিসগুলো কিন্তু আপনাকে মাথায় রাখতে হবে এবং আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। এরপর হচ্ছে ইজ মাই ড্রাইভ স্ট্রং এনাফ, আপনি যে ফোর্সে ড্রাইভ করছেন বা যেই ফোর্সে আপনি মুভ করছেন বা আপনার বিজনেসটা দাঁড় করানোর জন্য যেভাবে আগাচ্ছেন, এটা কি স্ট্রং এনাফ কিনা, এটা কি ঠিক আছে কিনা। হ্যাঁ, সো এই জিনিসটা আপনাকে নিজে থেকে নিজে কোশ্চেন করতে হবে। এন্ড হাউ উইল মাই বিজনেস এফেক্ট মাই ফ্যামিলি, ভেরি ইম্পর্টেন্ট।
বিকজ আপনি যে বিজনেসটা করছেন এই বিজনেসটা কোনোভাবে আপনার ফ্যামিলিকে এফেক্ট করবে কিনা বা ফ্যামিলিকে এফেক্ট করছে কিনা এই জিনিসটাও কিন্তু আপনাকে অবশ্যই দেখতে হবে। এই সব প্রশ্নের উত্তরগুলো যদি আপনি পান এবং যদি দেখেন এই প্রশ্নের উত্তরগুলো পজিটিভ আসছে, তাহলেই ইউ আর অ্যাকচুয়ালি পারফেক্ট ফর বিকামিং অ্যান এন্টারপ্রেনার। ঠিক আছে? So, I think we are done for today. And now, if you are not smiling, please smile. If you are sleeping, please wake up. The class is over. And if you have any questions, please ask me. যেহেতু এই ক্লাসটা ইউটিউবে আপলোড হবে, সো আপনাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আপনারা ওই চ্যানেলেও আমাকে কোয়েশ্চেন করতে পারেন, or you can text me personally as well. ঠিক আছে? So thank you very much and a very good evening.